This is the making of a G-Well, G-Well, G-Well. This is the making of a G-Well, G-Well, G-Well. This is the making of a G-Well. Welcome to the G-Well Talk Show. I'm Joyce Wanjalale, the first women rep from Taita Taveta County. Today I wanted to address issues on matters youth and Gen Z, but youth in general, because of what has been happening in our nation. And first of all, I just want to convey my condolences to the families that lost their young ones during the recent demonstrations that we saw in our nation. There's some that are still nursing injuries, and there's some that maybe they've not been found until now, and I hope that they will be found. And it is such a sad situation to actually experience that in the nation. I mean, the nation doesn't need to kill our children. We don't need to kill our children, because the young people carry vision. You know, the young people carry vision, and when we kill them, we are killing the vision of this nation. We are killing our own, our own future. We are killing our own children. We're killing the vision of this nation. And, unnecessary extrajudicial killings, I think it's high time that we stop them in this nation. There's a way that we can come up with ways and laws to make sure that we have peaceful demonstration. And the youth actually showed us the very first day that they came out to the street. They really showed us that it's possible to have a peaceful demonstration. They were very peaceful. They were not armed. And even some of them kept on chanting that we are peaceful, we are peaceful, we are peaceful, until when later on we were told that there was a different group that, came in to cause chaos. And, it led to such an unfortunate incident of seeing our own children, being shot on the street. And that was just terrible. And this I'm praying that it should not happen again. Now, on matters youth leadership and governance, there are several things that I want to highlight. Number one, we talk about public participation, both in the Constitution and the County Government Acts, that we need to create platforms, permanent platforms for public participation. What happened recently in our nation, it is lack of engagement between the leaders and the youth, or even the voters for that matter. Lack of engagement, and also lack of participation in when it comes to matters leadership. We use our youth mostly when it comes to campaign period. Our youth are on the forefront. They're the ones campaigning for us. They're the ones, making sure that, so and so wins. But after that, the gap between the leaders and the voters is so huge. Some of them have even no idea on the leader that they were chanting for, what they're supposed to do. They don't even have an idea of even let's say the funds that a particular leader is holding, and how that fund is supposed to be distributed. And so there's a lot, or a big gap between leadership and the people that bring those leaders into power. So calling for public participation platforms to be created in this nation, it's something that we can do even with no bigger budget, because right now we have the administration structure that goes all the way up to the chief level. So we have chief barazas I think in every county, that can be used, and that we can create, permanent public participation forums, and not just, participate and just talk, but we can record, the true proceedings of what Mwananchi is saying. And these platforms can be led by the youth, for example, because it is good for the youth to lead them, because they're people who are, they have enough energy, they're so informed, they have, they're educated. And so this public participation
forums, they can be led by the youth, where people can see it, articulate their issues, talk about the leadership issues, talk about, you know, accountability of their leaders, and record matters that needs, you know, attention either at the national level or at the county level. I remember when I was elected from 2013, I kept on talking about creating village bunges. And you know, sometimes pia vijana, I can blame you a little bit, because mlikuwa yani mnakaa tu kando na mambo ya leadership. You fail to engage on what is happening in the nation. For example, when I kept on calling kwamba tutengeneze village bunges, structures ambazo wananchi wanaweza keti kuhusishwa na kujua ni nini ambacho kinaendelea katika hii nchi yetu, pick that matter immediately na mwanze put pressure from you don't have to be in parliament actually to push for something to happen. So kitu kama hiyo mngekuwa mnaipush kutoka nje na kuhakikisha ya kwamba kweli the government wameset structures kama hizo za kuhusisha mwananchi, ili kwamba tuwe na platforms mahali sauti ya mwananchi inaweza kusikika. Mambo ya civic education nimekuwa nikizungumza sana kwa muda mrefu. Hata nakumbuka there was a time tukiwa katika campaign tunaelekea 2017, wakati tuliketi viongozi wa kutoka kwenye county yetu with the then alikuwa deputy president William Ruto, na tukazungumza sana, tukasema kwamba tunahitaji civic education iweze kufanywa katika nchi yetu ya Kenya in a proper way, in a way that watu wanaweza pata clear information ni nini ambacho kinaendelea katika taifa letu. Kwa mfano, wakati tunatengeneza miswada hiyo, before hata tuijadili katika bunge, tuwe na hizo platform hapa mashinani ambapo wananchi wataketi waweze kupelekwa katika kifungu moja hadi kingine cha mswada huo, na wao waweze kutoa maoni yao, kumaanisha kwamba tunapatia nafasi mwananchi sauti yake iweze kusikika. Because mimi kama kiongozi pale bunge nimeenda kuwakilisha mwananchi, so siwezi nikawakilisha mwananchi ambaye hana sauti, mwananchi ambaye hazungumzi ama hajui ni nini ambacho kinaendelea. Ninafaa kuwa nimwakilishe ni ambapo, kwa njia ambapo ameweza kujua na kufahamu ni nini ambacho naenda kuongea bunge, ili nikisimama pale bungeni ninazungumza nikisema mwananchi wangu wa Taita Taveta amepitia huu mswada na ameongea na akasema 1, 2, 3 na 4. Na kwamba tusiwe tu tunafanya hiyo public participation wakati labda tuko na jambo la kupitisha pale bunge kote katika county assembly na katika national, ama katika mambo ya budget peke yake ndio hapo tunafanya public participation. Hapana, public participation inafaa kuwa continuous. Civic education inafaa kuwa continuous, ili ya kwamba wakati hata kama wizara zinafanya kazi yao, mwananchi hapa mashinani aweze kuhusishwa kupitia kwa wizara hiyo ni nini ambacho kinaendelea. So hizo public participation na civic education zinaweza fanyika bila hata kusema kwamba lazima tuongeze budget kubwa ya nchi yetu ya Kenya. Kila budget, kila wizara ambayo inapata pesa, kila kiongozi ambaye amechaguliwa, either ni NG-CDF ama CDF vile tunasema, kama ni ngaf, kama ni nini, huwa iko na kitengo percentage ya civic education. So pesa hizo za civic education ambazo zinawekwa kwenye budget ya wizara ama kwenye budget ya viongozi, pesa hizo zinatumika kufanya nini? Tunafaa create kwamba iwe continuous. Kwa mfano tuseme kama wiki hii tunazungumza kuhusu mambo ya mashamba, wizara ya shamba ama ya lands iko pale kuhakikisha kwamba mjadala huo unazungumzwa katika kila county. Tukimaliza hiyo, wizara nyingine ije kuongea tuseme mambo ya afya, wizara nyingine kupitia katika huo mgao wa civic education. So si kwamba ni budget kubwa ambayo tunafaa kuitafuta ati imekosekana ndio maana hatuna hizo public participation forums. Hapana, pesa ziko katika Kenya yetu na tunaweza kuhakikisha ya kwamba mambo kama haya yameweza kufanyika. So kwa vijana tunaweza kutumia njia rahisi sana ya kuhakikisha kwamba kuna accountability. Sasa hivi mmepiga kelele kuhusu the current government. Tumeona mpaka kijana Morara anazunguka akiangalia, akifanya accountability. Hiyo ndio vijana wanafaa kufanya katika kila county. Isiwe tu ni Morara peke yake,
Mpaka juzi nimemwona, pole sana Morara, nilikuona juzi umeweza kupigwa sana pale katika Bomas. Tena ni vijana wenzako ambao unajaribu kuwasaidia kuhakikisha nchi imeenda vizuri, ndio wanatumiwa tena kukuumiza. So vijana, we need more Moraras to come up in every county. Si Morara peke yake anafaa kufanya hayo mambo ya accountability. Ni kwamba kila county kuwe na sauti ya vijana ambayo inainuka, ikizungumza kuhusu mambo ya uongozi, ikizungumza kuhusu mambo ya fedha, ikiongea kuhusu mambo ya mgao wa fedha, fedha zinatumika kivipi, mambo ya development. Sauti za vijana zinafaa kusikika katika kila county zetu. Nakumbuka there was a time mwaka wa 2019 hapo 2020 nikawa nimeanzisha kitu ambacho nilikuwa nakita Youth Conversation Center, na ikawa ni kwamba ilikuwa ni mzigo mkubwa nilikuwa nao, ya kwamba hatuna platform za sauti za youth kuweza kusikika, na ambapo kama tungeishika kweli tukaifanya vizuri, ingeenda peacefully, hata tusingekuwa na maafa kama haya ambayo tumeyaona. Na nakumbuka wakati huo nikawa nimeweka kwenye mtandao wa Twitter, na nilikuwa na vijana, I think walikuwa tulianza na vijana 15 kuanzia different counties, na ni kwamba kila siku tulikuwa tuna tweet mambo ya youth agenda, kuongea ni gaps gani ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya, masuala ya kazi, masuala ya biashara, masuala ya tenda, masuala ya financing. Tukawa tuna tweet kila siku, lakini shida ilikuwa ni kwamba vijana hao hawakuwa wanaweza kujitolea kufanya mambo kama hayo, because walikuwa pia wanatafuta mkate wa kula kila siku. So ikawa kila siku ninalipa kila kijana 1000 shillings ili kwamba tuweze kucreate awareness ya mambo ya youth agenda. Na kwa kweli ilipofika mahali mzigo ilikuwa ni mkubwa zaidi, because tulianza 11 wakawa vijana 15. So imagine every day 15,000, every day 15,000, ambapo kama ingekuwa kweli kama saizi tumeona vile Gen Z walijitolea sana katika mtandao wa X, na wakafanya mpaka president akaja kufanya mkutano kwenye X. So kama tungekuwa kweli vijana wangeshika hiyo kujitolea, kusacrifice na kila wakati kuzungumza mambo ya vijana, I'm sure by sasa tungekuwa tumefika mbali, na mambo kama hayo tumeyaona juzi yasingeweza kuonekana. But nataka kuongea kwamba vijana tuji-engage katika mambo ya leadership. Tulikuwa busy sana, hata wakati nilikuwa ninaongea kwa mfano mambo ya CBC ambayo inafanyika sasa. Mimi ndio nilikuwa mbunge wa pekee ambaye nilikuwa nimeleta hiyo bill katika parliament ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu. Bili hiyo haikujadiliwa kwa sababu wizara wakati huo ikasema kwamba wao wenyewe watabadilisha mfumo wa elimu bila kupitia bunge. Lakini kama vijana mngeshika ile draft ya bili yangu, mwende through na muangalie ni nini ambacho nilikuwa ninaongea katika huo mswada, hata tusingepata shida ambazo tunazipata sasa hivi za CBC. Because implementation ya CBC iliharakishwa. Katika hiyo bili yangu ilikuwa inasema tukae 7 years kwanza, tukiangalia training kwanza ya walimu, tukihusisha all stakeholders, na tukiangalia infrastructure ya shule. Je, mashule ziko tayari katika mambo ya mfumo mpya wa CBC? Na vile vile tungeangalia kwamba tufanye hata pilot project kwanza in few counties, tuone kweli kama kweli tuko tayari na mfumo wa CBC. But guys were too busy, kila mtu wako busy. Mambo tulikuwa tunaona kwenye mtandao, mnaangalia huyu sijui leo nudes, sijui amelala na nani, sijui unite Kenyans, sijui nini, anything ambayo ilikuwa inaongelewa ya Joyce, it was about whom am I sleeping with. Amko hata mnaangalia ni nini ambacho cha maana nilikuwa naongea katika mambo ya bunge, mambo ya village bunge, mambo ya CBC, mambo ya civic education. So lazima mkuwe mnaangalia, mkuwe mnaji-engage, na wakati mnazungumza mkiwa nje, when you put pressure from outside, then things will be implemented the right way in parliament. So accountability pia ya viongozi wengi tunaona mashinani, wakati viongozi wanakuja saa zile wanakuja kutafuta kura, ndio wengine wanauliza umetufanyia nini? That's not accountability. Ni kwamba kiongozi ambaye umemweka katika uongozi unafaa kufuatana naye kuanzia the first day ameingia hadi the end of 5 years. Ufuatilie ukijua kazi yake, role zake ni nini.
ni nini ambacho amepata kama mgao kutoka kwa serikali, na mgao huo unagawanywa kivipi, maendeleo gani ambayo yamepatiwa priority, wananchi wanahusika kivipi. So engagement, mweze kuhakikisha ya kwamba inafanyika. Another thing, vijana tukiacha mambo ya handouts katika wakati tunachagua viongozi, because that's where we go wrong. Wakati tunasema lazima utupatie pesa ndio tukupigie kura. Unajua wakati unachagua kiongozi si kazi unamwandika, because tumereduce tu kwamba si ni kazi wewe tunakuandika. No, it's not. It's about leadership, it's about your life, it's about your future, it's about generation that's in and generation to come. So tukisema kwamba tunapewa pesa ndio tupige kura, hapo ndio tumejipata katika shida ambazo tuko nazo sasa hivi, because viongozi wengi wameenda pale because walipeana pesa. Wewe umekaa mstari wa mbele kuchukua pesa ndio kiongozi wako aweze kupita. So I hope as we push for change, vijana sasa hivi, that is something that we really need to deal with. Kwamba kwenda mbele hakuna mwanasiasa yote atapeana hongo ndio apigiwe kura. Kama ni majenzi, mtahakikisha mmeenda katika kila mikutano za campaign kuhakikisha no one is dishing out money for them to be elected. Because if I dish out money, nikikupatia pesa ndio unichague, wakati nimeingia bunge, I'll be finding ways of how I can make that money ndio pesa iweze kurudi. Na sometimes it might take even 3 years kutafuta pesa. So you find ourselves doing shady deals ili kwamba tuweze kupata hiyo pesa. Tunaanza kuingilia mambo ya procurement, tunaanza kuweka pressure, hii deal nipewe, hii tender nipewe. That's how they make money, by the way. Kwamba tender fulani najuana na contractor fulani, nampeleka hapo, anaenda kuwa introduced, yeye amepewa tender, pesa anapatiwa kickback. Ndio maana hata ukitafuta ni wapi hawa wameiba pesa, huwezi ukaona, because hawaibi directly ili uone kwamba huyu aliiba hapa. Wanaenda through, shady deals kama hizo. So we really have to be alert as we seek for change, as we seek for accountability. Let us go into institutions ambazo zimetengenezwa na parliament kikatiba. Tuchunguze vile ambavyo wanatumia pesa ya umma, vile ambavyo pia wanaajiri watu hapo ndani. Je, kazi yao inafanywa kulingana na vile inatakikana kikatiba? Going to the streets. Yes, it is okay to go to the street, but we don't need to cause violence in order for change to happen. We have a very good constitution. Like I said, we have institutions that have been set by the constitution. We don't need to go to the street to fight for change to happen. We just need to engage, all of us, because mwanasiasa yoyote hapendi mtu ambaye yuko informed. Anaogopa mtu ambaye yuko informed. So mkikuwa informed, very well informed, I'm telling you, you don't need to go to the street. You just need to push implementation of 1, 2, 3 and 4. Na mtasikiwa, sauti zenu zitasikika. Na mtu yote asiwa despise because you are young. 1 Timothy 4:12 says, let no one despise your youth. But then inaendelea ikisemaje? Be an example. Be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. That even as we push for change, we don't need to, to insult anyone. We don't need to abuse anyone. We don't need to discredit anyone. Let us, be an example. An example, we do it in love, we do it in good conduct. Bila kusema kwamba tunaenda kuchoma, tunaenda kubomoa, tunaenda kufanya. I know those are frustrations, but then such cannot bring change to this nation. And then mambo pia ninajua ya kwamba God is raising a new generation of leadership. So lazima tuwe wa kuvumiliana as a nation. Let us allow the young people to rise into power, into positions of leadership. Let us mentor them, instead of kuweka threats, kuwashika, kuwapiga, kuabduct, kuwafanya nini, kuwaua. No, let us mentor this youth. They are frustrated because there's no one who is mentoring them right now. What Morara has done, I think he's done more than what opposition has been doing for the past I don't know how many years. Kuna vitu nyingi zenye ame-uncover ambazo opposition hawajafanya. So if we can have more voices, in fact, zitatusaidia to lead the nation into the right way. And I even think the government ilikuwa in parliament walikuwa wana create, official office of the opposition leader. Walikuwa wanaenda kuweka office yake, kuweka funding, and I think the youth deserve that position.
Wacha wale ambao wana self declare kwamba they are opposition leaders. I mean, everyone who is in leadership now has caused or has contributed to the problems that we have right now. So hakuna mtu atasema yeye ni mweupe kama pamba, hakuna mtu ako mweupe kama pamba. So kama unataka kuhold nation, you know, tuseme kwamba unataka kwamba wewe ndio unakuwa kwamba unachunguza nation inafanyaje, pesa zinaendaje, then you have to be clean. You have to be clean. But look at everybody. Kila mtu ambaye yuko katika, tuseme wako katika Azimio ama wako katika government, kila mtu amekuwa hapo kuanzia mwanzo. So hakuna mwingine ataanza kusema tu mimi sasa ndio nakuja ku hold nation accountable. No, let us create that position for the youth. And President, if you can mentor those youth, let them lead the opposition, even allow them to form a shadow government. Because when you allow them to form a shadow government, then they'll be learning how the nation is being governed. They'll be learning mambo ya accountability and mambo ya leadership and governance. So let us give the youth of this nation a chance also to become leaders in the future. I want to talk to the youth regarding the demonstrations that you did recently. Mkanza kusema, oh, Ruto must go, Ruto must go. It is very difficult. We have seen it in this actually continent in Africa to remove a sitting leader. It's not going to be easy. Even right now, after the public participation ya mambo ya impeachment ya deputy president, mmesema kwamba waende wote. So remember, this is the same parliament that mnataka impeach both president and deputy. They are the same people who have majority numbers in parliament. So that means it's going to be very difficult to remove them, you know. So the best thing that we can do as youth is to raise our voice together and first of all, call for the IBC to be put in place. Make sure that those commissioners wameenda kwa IBC, nyinyi wenyewe mnawajua, ni watu ambao mmecheki integrity yao na mna hakika ya kwamba they will do the right thing. After you call for the IBC to be set into place, then go ahead and call for the referendum. Because everything that wanafanya saizi kuleta sijui mambo ya term limit ya president and the elected leaders from 5 to 7 years, that thing can also go to the referendum. And in the referendum, there's so much that we can do. We can say we reduce the number of constituencies. Why not? I support that 100%. Because we had many constituencies because we did not have devolution. Now we have devolution. We have a leader that is in charge of the ward, the smallest unit, that is the ward. Then why do we have many members of parliament at the National Assembly? So yes, we can reduce the leaders at the National Assembly. That means we are going to reduce the wage bill. We can reduce the counties. I mean, all these counties ambazo to make create, it is possible to merge them. It is possible. But then we have to call for referendum. When you call for the referendum, then we can call for fresh elections. Hata hiyo hiyo bill ambayo inaongea kuhusu term limit. It's not talking about extend it right now. So vile tunasema, wengi wanasema, oh, hiyo term limit ni sababu ya Ruto, sijui hatuitaki, sijui nini. Hapana, it's not going to be effective right now. Mnaweza sema yes, tunataka hiyo iende through, but not for this government. We call for fresh elections. We send everyone home, send parliament home, send the entire cabinet home, so that now we go for fresh elections. Now when you go for fresh elections, then now that's where you bring in the right leaders ambao mnajua kweli hawa ndio leaders ambao kweli watatupeleka mbele. But kusema kwamba tunaenda kwa street to demonstrate kwamba Ruto must go, sijui so and so must go, we will end up wiping out the entire generation ya youth. Because these people, it's not going to be easy for them to let the power go. Ni kama vile unamona simba ameshika mnyama amemuua, alafu wewe unaenda kungangana kutoa hiyo nyama kutoka kwa mdomo wa simba. Do you think it's going to be easy? It's not going to be easy. You know, because these people, we have military, yes, but military who are trained to protect the presidency, to protect the government. So them wako kazi. You know, mkisema kwamba mna march to State House, you will die. All of you will die. Hata kama president, kuna level president atambiwa, my friend, hii level sasa si yako. We have to protect the nation. We have to protect the country. So atambiwa kaa kando, military will take over. Is that the way we want to go? No,
We don't want to see that. We don't want to see bloodshed on the street. Like I said, we don't need to use violence to bring change. We can use the Constitution, we can use the institutions that have been set by Parliament to make sure that we bring change. We have so many good laws in Kenya. What we are lacking is implementation. If the youth can sit in every corner of this nation and go through all the laws that have been set by this nation, and now go forward and ask, how comes this and this has not been implemented? Even the Constitution itself, we've not implemented the Constitution fully. You know, we can seek for that let us implement the Constitution. Look at the clause that we normally use, the integrity clause, chapter 6 of the Constitution. Is it being really implemented fully? I was a member of Parliament, and I also sat in one of the state corporation boards in Kenya, and there are forms that we fill ya kuonyesha how much am I worth, you know, kuonyesha sijui my lifestyle audit. That paper mtu anaweza andika chochote, you can write anything there, but ni proof gani ambayo huwa inafuatiliwa kuhakikisha what we've written in that paper is the true copy of our lifestyle audit? We don't have such structures ya kuonyesha kwamba what I've declared, it is true, that is what I have. And also after I have declared, we've never seen any structure ya kuonyesha kwamba show us how did you acquire this wealth in such a short period. You know, sometimes I look at people that tulikuwa pamoja in Parliament. When we came in as the first women reps, we didn't have funding. There was no funding. We were using everything, kama ni kulipa fees, kama ni kufanya nini, I was using my salary. I remember I used to pay fees of up to 700,000 for, you know, just because you are a leader and you have to remain relevant, from my own salary, you know. So I was giving, doing things here, you know, helping the community. Kama ni mtu ni mgonjwa, mtu amefariki, mtu amefanya nini, from my own pocket. But when I see people declaring kwamba I'm worth 500 million, I'm like, tulikuwa bunge moja, tulikuwa tunalipwa mshahara moja. You know, we have to show how did we, amass such wealth in such a short period. Ndio maana ninasema ya kwamba vijana, nyinyi ndio sauti ambayo mtaweza kubadilisha nchi yetu. But now, lazima muifanye in a very well-informed manner. Right now tumejaribu maandamano, mmeona kwamba vile mnapata resistance. Lazima muende back to the drawing board. How? Which way forward? And there's so many ways that we can do. Vile nimesema, call for IBC to be in place. Number 2, call for referendum. Number 3, call for fresh elections so that we make sure that we have the right leadership. Na pia vile mnasema kwamba wote wawili waende, mtawapelekaje nyumbani? Hamwezi kwenda kwa street mseme mnaenda kuwatoa. Hamwezi kusema mna march to State House to remove the president. No. That is very, you know, it's very dangerous even for you people. As much as mko na guts za kusema whatever will be, but that's not the way to do it. Vijana, you're the acha ile mambo watu wanasema siji you are the future leaders. No. You are the current leader. You are the current leader and you can do it. Hamwezi kuwa mnasoma, mmefika, mmegraduate, mko sijui na degree, mko na masters, mko na nini, and then there are no jobs. We can create jobs right here in the nation. We can create them. Mambo ya kusema lazima tupeleke vijana wakafanye kazi Ulaya, it's not a bad thing, but let's create more here even as we seek for others outside. Tunasema kwamba let's go through the laws to make sure kwamba they are implemented fully. I can use a very good example here in Taita Taveta. We are rich in minerals, different minerals, you know, industrial, gemstones, nini, and we have a law that created royalties to be given to our county at 10% to the community and 20% to the county government. But then since 2016 until now, how much of that money have we seen in the county government or through the community? The royalty ambayo iliwekwa kwenye act ya madini. If you raise your voice hapa, vijana wa Taita Taveta, we can get that money. And that money will come in billions because what we have in our county is in billions of money. First of all,
mnafaa kuketi kwenda through that bill, understand vizuri sana, and then mkishaielewa muanze kudemand what is the quantity ya minerals ambazo ziko Taita Taveta. There was a survey that was done. That survey has to be made public. Nashukuru sana my brother CS Joho alipewa hiyo kazi. Joho, umeelewa na unajua kabisa umaskini na uchochole ambao uko katika counties zetu za Pwani. Na hapo ndio mahali kuna utajiri mkubwa sana. Kwale kuna titanium. Hapa tuko na madini ya kila aina. I think the first thing that unafaa kufanya, Joho, vile usema kwamba unataka kuona kwamba sheria zimebadilishwa, mambo mengi yamebadilika katika hicho kitengo cha mining. I think sheria ambayo itatukomboa, Joho, especially hapa Pwani na Taita Taveta, ni kusema ya kwamba madini yetu ama natural resources ziwe devolved. Kwa nini tunasema mpaka leo kwamba it is a natural, a national resource? Hizo natural resources zetu zirudishwe katika counties, tuweze kuzidevolve. And then tukishazidevolve, now we enter into partnership with the national government in terms of now bringing investors, because I don't understand why we keep on giving a license to one person, one individual. Tunampatia license, yeye ndo anaenda kumine rubies, yeye ndo anaenda kumine savorite, so mtu mmoja ndio anatajirika na wale wengine wote wanabaki kuwa maskini. But tukisema kwamba tuna devolve, hii ni resources yetu ije katika county, and then now we enter into an agreement with the county and the national government ya kwamba tutamine hii mineral sisi wenyewe as governments, na tuseme kwamba county government ichukue 40% na national government ichukue 60%. Mnachukua 60 because mtakuwa mmeleta pesa za kumine, mtakuwa mnaleta vifaa vya kumine. Kama saizi tumesikia Taita Taveta, in fact I will have a panel to discuss on that, kwamba tumekuwa pegged almost the entire county yetu ya Taita. Maybe one day someone atakuja tuambie mnafaa kuondoka hapa, pamekuwa pegged because kuna madini hii, kuna madini hii na madini yale. So nitaleta watu tuje kuzungumza kuhusu hayo maneno, because tukisema kwamba tunaenda kupeg kila mahali, wananchi wa Taita Taveta wanaenda wapi? So number one ni kwamba tuhakikishe ya kwamba tumejua ni information ya madini ngapi ziko hapa Taita Taveta, yako wapi na ni nini ambacho tunafaa kufanya kuhakikisha we enter into partnership with those who are coming to mine. Not one person akue tajiri na wengine wabaki maskini. So that was just one example yenye nilikuwa ninapeana kwa sababu ya vile ninasema kwamba youth lazima muji-engage, lazima you involve yourself. Mambo ya ignorance tuache. Mambo ya kusema kwamba hiyo ni mwanasiasa atafanya, tuache. Let us engage, be there. Hakikisha kila kitu kimeenda in the right way. Your voices ndo zita change hii nation. And I know for sure that there is a spiritual shift, kwamba God is raising new leaders. But how new leaders lazima waangalie ni njia gani ambayo watatumia kuhakikisha kwamba we speak change, we push for change, and change will happen. Na ninaamini ya kwamba if we do it the right way, then we can create jobs here in this nation. We can go into manufacturing. We can go into, any ambayo tunaweza ifanya. Na kwamba hapa, kuanzia Taita Taveta hadi kaunti zingine, vijana wataweza kupata nafasi ya kuweza kujimudu katika mambo tuseme ya kiuchumi, katika mambo ya masomo. Tukirudi hapo katika mining for example, hatutaweza ati kila saa tunachanga mtoto aende kusoma. Mbona tufanye harambee za watoto waende kusoma? Hizo minerals ambazo pesa tutapata kutoka kwa madini, tunaweza tengeneza education trust fund, na mtoto wa Taita Taveta aweze kusoma hadi katika ile level ambayo anataka, kwa sababu tuko na utajiri. So it is high time that yes, we use our voice to push for change, but we don't want you dying on the streets. And it is high time also as the nation, we come up with laws, peaceful demonstration laws, that tunaweza create hata streets ambazo vijana ama mtu yoyote ambaye anataka kufanya demonstration ataenda kwa amani, na atahakikisha kwamba mtu yule amepata license ya kuita maandamano ako accountable. In case of any damage, tunajua ni mtu fulani ndo tunamfuata.
I also want to address the NGOs, you know, the CSOs, civil societies. I mean, pesa zote ambazo tunapata za kutengeneza maandamano, naomba hizo pesa tuzipate kuja kuleta mambo ya civic education mashinani. Because watu wakikuwa informed, watu wakikuwa involved, then hawatataka kwenda, you know, kwenda kudemonstrate pale barabarani. So hizo fedha ambazo zinakuja tuzipeleke kwenda kuempower more voices, more youth. You know, the more voices zenye tunaweza pata, tunaweza kupeleka hii nchi katika njia ambayo inapendeza. Na angalia, tuko almost 52 million people. 52 million people, tuseme wale ambao wana vote, maybe tuseme kama wanafika, maybe hata kama ni 20 million for example, ama wanafika 30 million. Sisi 30 million tukiunite kama sasa hivi, tuache mambo ya kusema mimi ni wa Ruto, mimi ni wa Gachagua, mimi ni wa Raila, mimi ni wa Kalonzo, mimi sijui ni wa Uhuru. Tuachane na hizo zote, you know, tujiondoe katika hao viongozi. Let us just move away from them just a little bit, and then we sober up. Tukae na tuzungumze without emotions. Tukae tuzungumze without political divide ama political parties division. Tuzungumze mambo ya Kenya. Kenya is bigger than anyone. Kenya is bigger than any elected leader. So sisi ambao is above 20 million, tuketi na tuongee kuhusu Kenya. Let us sit where we gather in villages, in cities, in towns. Let us sit and talk. What is it that we need to do for the nation to stand? Because the division ambayo tunaiona saizi, hizi emotions, temperatures ambazo zinapanda, zikiendelea kupanda hivyo, we will have no nation. We will have no country. And why should we get to that level? So it is high time that we start a conversation. Na tusingoje tuitwe na waheshimiwa. Sisi wenyewe tuite for unity. Yule ambaye alipigia kura UDA, alipigia kura ODM, alipigia kura Jubilee, hizo zote hazitusaidi sasa. Let us sit, let us sober up, let us discuss about this nation. Tuongee tukiwa na sauti moja. And that unity itafanya hawa viongozi wajirudie nyuma na waanze kuenda katika njia inayofaa. Na viongozi ambao wamechaguliwa, tuache kiburi. Tuache kiburi. Kwanza hata Mungu mwenyewe anachukizwa na kiburi. Na viburi ambazo zinaendelea, pride ambayo inaongoza, itafanya hii nation iweze kuanguka. Kiburi just because you are in power. Remember, it is just by the grace of God. Ukiangalia mali umetoka na mali umefika, ni neema ya Mungu imekuweka hapo. So tukisema kwamba tutaongoza na kiburi, kujipiga kifua, sijui kukanyaga wengine, huyu asipewe, huyu you know, mambo ambayo tunayaona even in our own county. Hakuna unity ya kuongea na sauti moja. Platform tukiipata ni ya kurarua mwingine, ni ya kuchafua mwingine. That's not leadership. So kiburi ambacho kina rule katika hii nation itafanya Mungu akasirike na tuweze kuchomwa sisi sote. Let us humble ourselves. Let us come down to the level ya mwananchi ambaye amekuchagua. Come and talk to the people hapa mashinani. Tusikuone tu kwenye platform za matanga, tusikuone tu sijui kwenye nini, hapana. Engage with the people. Sikia kilio cha wananchi, sikia kilio cha watoto, sikia kilio cha wazee, sikia kilio cha vijana. Tuache kuongoza na njia ya kiburi. So youth, it's up to you now. Arise. This is your moment. Without fear. Na wale ambao wako katika serikali, tuache kutisha vijana. Instead, to guide on which way. We mentor them. Let us give them, you know, the empowerment that they need to make sure that this nation moves to the right way. Vijana ambao sasa mnapigania haki, mnapigania ukweli na mnapigania changes. Tunaweza fanya bila kutukanana. Bila kutukana, sijui kiongozi fulani, sijui kiongozi nani anafanya hivi. Bila matusi, we can change this nation. Remember, what we are trying to fight, corruption, it is deeply rooted. Hata useme unatoa Ruto leo, hiyo corruption haitaisha. Corruption we are dealing with ni kitu kiko deep from generation, kuanzia huko government to government. Na nyingi kwanza zinafanyika katika institutions, you know. So hata ukisema utaondoa huyu, kuna mwingine pale bado anaendelea kufanya hiyo mambo ya ufisadi. So hatutasema kwamba we are targeting one person, huyu aondoke, ati Ruto akiondoka ufisadi unaisha. It is a lie. Hautaisha.
Ndio maana anasema as we create positions ama platforms accountability, let us go deeper into institutions. Let us check hizo institutions ni ufisadi aina gani unaendelea. I can give even a very good example. When I was appointed to be in the board wakati huo ya Water Sector Trust Fund, even my records are there. Someone can even go to that office and check. Wakati nimepatiwa hiyo position nilikuwa hapa Taita Taveta. So katika kulipwa kuna allowance unalipwa kulingana na distance ile ambayo umetoka kuja kwa mkutano Nairobi. And I remember I moved back to Nairobi. When I did, nikaandika barua ikaenda katika hiyo state corporation kwambia kwamba msinilipe hii mileage ya kutoka sijui Taita mpaka Nairobi because now I live in Nairobi. But when you go deeper into those institutions utapata kuna mtu analipwa kwamba anatoka Turukana kwa mfano na kumbe mtu huyo ako na nyumba Nairobi. So hiyo ni pesa inakuliwa, ni pesa ambayo inaharibika ambapo inafaa kufanya mambo ya maana. So nendeni pia katika institutions muangalie ufisadi mahali huko. Mambo ya procurement, watu wanaingia katika hizo systems za procurement kupeana tenda huku na huku ya, kwa sababu mimi ni kiongozi, tenda iende kwa upande wangu, contractor wangu ndio anapewa. So hakuna uwazi. So how do we deal with such? Lazima tuangalie kwamba as we keep on saying at leadership ibadilike, hizi institutions hapo ndani kama tunasafisha yote. Asante. This is the making of a jewel.